Welcome back. Под прекрасную кемповую музычку мы продолжаем третий Baldur's Gate, продолжаем приключения Эмины. И поскольку мы в прошлой серии испугались количества реплик, которые есть у наших спутников, я думаю, мы как раз с этого и начнем. Да, Shadowheart? И тебе не хворать. Так что там за история с тем твоим странным артефактом? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. А от чего тебе было больно? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. Как у нее странно ее вот It's my это... burden, though, from Lady Shah. Коса дергается. I can feel her influence somehow. Может быть, я могу как-то помочь? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Ну, такое. А почему шар тебя так мучает? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Что заставляет рану мучить тебя? Что-то у меня горло решило сдохнуть. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Да. Ну, не знаю, мне кажется, первая реплика какая-то пассивно-агрессивная. Я хочу поговорить о твоем служении, Шар. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Ну, я ничего не имею против последователей Шар, если тебя это тревожит. Ну, потому что это правда. Мне кажется, Эмина в целом как бы более-менее позитивно настроена к любым верованиям, за исключением как бы культа Абсолют, потому что они, по сути, в свою веру обращают, ну, немножко насильно. То есть все, что не насильно, все окей. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, mistress of the night and lady of loss. I assume you've heard of her? Напомни, пожалуйста. My Lady Shah is the night singer, the patron of darkness and loss. Продолжай. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Как служители Шар привлекают к своей богине последователей?
We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Звучит как немножко мы приходим и убиваем людей просто так. Да, если честно, звучит как злая богиня. Well, if that troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me. Ah, but there's no bailiff here, is there? Just leagues of wilderness and the dangers lurking within. We're in this together, but I'll happily go it alone. My faith will keep me company. Ладно, ладно. Мне бы хотелось узнать тебя получше. You already know my biggest secrets. What more can you ask? Не знаю, что-то помимо твоей богини? Да, расскажи мне что-нибудь о себе, помимо шара мозгоедов. What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Да. Именно. Можешь рассказать еще что-нибудь в этом роде? No, I can't. Quite literally, I mean. With my memories suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Твои воспоминания были подавлены? Это слегка чересчур. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Что ты думаешь обо всем, что с нами за это время случилось? We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? У тебя наверняка есть свое мнение по поводу наших пассажиров. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Что ты будешь делать, если нам удастся вытащить личинок? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Не вижу особых причин разбегаться, если мы хорошо поладим. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Семья, друг, возлюбленный? Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Ладно. Как я справляюсь, по твоему мнению? I don't think I've ever had a confidant quite like you. А. And if I have, I can't remember them. Окей. Ладно. Где-то прибавили, где-то убавили у нее одобрение. Астарион. Yes. А расскажи мне о себе. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. И все, да? Ну, как знаешь. Карла. Как у тебя в груди очутилась такая штуковина? The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual.
Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Ты говорила, что работала на кого-то, и он продал тебе Зариэль. Кто это был? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Мне так хочется ее обнять и покомфортить. Я так понимаю, чтобы починить твой движитель, нам нужно только адское железо. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. А что с тобой делает этот адский движитель? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Наверное, это выматывает. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Ну стой, мы не договорили. Soldier? По твоему богатому опыту, как лучше всего убить дьявола? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Вот уж не думала здесь очутиться. А ты? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Хороший вопрос. Я вижу себя в очередном приключении, только уже безо всяких паразитов. Привет, кошка. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Договорились. Так, это все или еще что-то у меня What can I do осталось? you for? Вы с Мизорой, похоже, знакомы? Как так вышло? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Ну, теперь я понимаю, чего ты так хотела сбежать. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Как думаешь, она так и будет преследовать тебя? I don't know.
You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Эх, ну ладушки. How can I help? Он вроде пока не голодный. Я пытаюсь понять, зачем тебе в твоем состоянии непременно требуется магия? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. Should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Ну, ладно. Will? The blade of frontiers at your calling. Что ты думаешь о Рафаиле? He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Ну да, не нам с тобой судить о заключении сделок с дьяволом. Стоят такие два колдуна. Не-не-не, на сделку нельзя соглашаться. Нет, дьявол это плохо, не. Ну, как бы... Бред. Да, но с подходящим учителем. Так, что ты думаешь о дьяволе, Уилл? Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. Четвертый вариант шикарный. Не волнуйся, сделка с дьяволом меня не интересует. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. А расскажи-ка мне, Уилл, как ты стал клинком фронтира? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Что может быть благороднее, чем спасти кому-то жизнь? Тебе есть чем гордиться. Proud? No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Я вот, кстати, не знаю, стоит ли выбирать варианты Балдурца за Эмины, потому что я не уверен, что она как бы изврат. Ну, ладно. А что было до того? Baldur's Gate, born and raised. The only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city.
A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. И каково оно быть дьяволом? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Я вижу клинка фронтира. Не больше и не меньше. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the blade of frontiers again. Ну, если что, мы можем сказать, что ты просто мой уродливый кузен. Я думаю, прокатит. Тебе нужно как-то избавиться от этого договора. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Должна ведь быть в контракте какая-то лазейка, которая позволит тебе освободиться. There could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Меня всегда так смущала вот эта фраза про наших червяков. Я переживаю, что она дальше с нами сделает. I'm so sorry to give you another reason to sleep restlessly, but it's my burden to bear. She won't touch you unless there's something there for her to take. Don't give her so much as an inkling there might be. Ну ладно. Так, это все же у тебя, правильно? Well met. Да. Лазал! Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Ладно. Ты уверена, что ясли наш единственный путь к исцелению? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathis purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Такая мудрость на самом деле бесценна. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Ты выглядишь так необычно. В этих краях не так много гитянки. I expect I am your first. Ну, мне приходилось слышать про гитянки, но не доводилось их видеть до тебя. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them.
That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Ну и да ладно, не такой уж он и здоровенный. Decadent, then. Lacking in economy. Like so much of this world and its undisciplined people. А что тебе известно об элитидах? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Ты знаешь, что с нами будет, если мы не сможем исцелиться? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Кошмар какой. Как ты можешь так спокойно это говорить? Because I do not intend to let this happen. Not to me, and if you stick with me, not to you. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Тот факт, что она на самом деле хочет предложить герою и своим спутникам исцеление, и что она на самом деле об этом беспокоится. Почему тебя тревожит, что мы не превращаемся? Это же хорошо. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Ладно. Ну, вроде бы все. Да? Да. Все, тогда мы сохраняемся. Сейчас нырнем в царство Морфея, хотел сказать я, но здесь вроде Морфея нет. Ну, значит, просто отдохнем. Так. Шкрябик все не хочет мячик приносить. Кто хороший мальчик? Ты поаккуратнее с когтями, женщина. Собаку поцарапаешь. Так. Я вот все думаю, может кого-нибудь переквалифицировать в жреца, чтобы не таскать с собой Shadowheart. Я люблю Shadowheart, но на самом деле, да, вот эта стандартная команда Гейла, Старион, Shadowheart, она у всех, наверное, есть в начале. Все знают, блин, реплики, которые там между ними происходят. Поэтому, блин, сложно. Ой. Чего ты? There's something I want to talk to you about. Something important. Да вот теперь ты меня заинтриговала. Давай. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar.
There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Как ты думаешь, она когда-нибудь смягчится и сделает тебя темным юстициаром? I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Ну, я не совсем понимаю, зачем держать в тайне это свое устремление. Dark Justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely balk at a Justiciar in their midst. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Now, I can't get it out of my mind. Ну, спасибо тебе за доверие. Просто как-то немножко внезапно. Мы все-таки не за этим пришли. Пока я при памяти, да, вот тут дневник из высокого утеса. Так. И поскольку у нас есть ключ, еще надо открыть, да, рунный круг. Поскольку у нас есть ключ, мы можем нырнуть сюда и как раз забрать железо для Карлах. Так. Шокирующая правда. Отдайте саперный набор, пожалуйста. Спасибо. Тин-тин-тин-тин. Ти-ти-ти-ти. Be wary. This place is trapped. Так, понятно. И... Давай, Астарён, мы в тебя верим. Ему, по всей видимости, нельзя говорить, что в него верят. Он не привык и пугается. Так. Что там у тебя за чертежи? Угу. Weapon blueprints. They call for Sousa bark. If only I knew where to find some. Ничего, сориентируемся, найдем. Don't touch me. Да не тачаю я тебя. Should be easy. Уф.
Looking ahead. Так. Стальной кованый меч. Ну, пусть Shadowheart пока что понесет. Записка кузнеца. Ура! Так. Тут, получается, все. Я думаю просто, что мы ниже полезем уже через колодец. Сейчас, может, забежим все-таки, кого-нибудь стукнем. Вот тут еще товарищи вроде как есть. You sniffing where you ain't ought to be, friend. Might have to take that nose. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Да нет, что с ними разговаривать-то? Ау. Time to press ahead. Блин, обидно. По-дурацки как-то получилось. Я думал проверить, типа, могу ли я куда-то там вылезти. А в итоге получилось вот так. Так, ну хотя бы Астарион-то может попасть? Да блин. Без комментариев. Блин, даже Shadowheart попала. Вот так вот. Эмины по лицу, правда, получила ни за что. Господи. Адские какие-то звуки. Птичьи. Так, там еще есть гоблины. Но я думаю... Ну их нахрен. Пока что, может, здесь останемся. Вот так вот красиво на крыше серию закончим. Вот, потому что я уже чую, что здесь будут несколько подряд долгих драк, потому что вот тут слева есть гоблины, вон там около портала ходит гоблин, там те гоблины на мельнице. Я думаю, мы их всех осилим уже в следующей серии. Вот. Это такая больше болталка получилась, конечно. Но зато мы нашли адское железо, сможем порадовать Карлах. Возможно, кстати, вот в этой серии и в следующей мы зачистим вымершую деревню, а после следующей сходим к Дамону и отдадим ему железо, посмотрим, что он сделает для Карлах. Вот. Пока что всем большое спасибо за просмотр. Я всех вас увижу уже в следующей серии. И всем пока-пока.